রেকর্ড হচ্ছে হচ্ছে ঠিক আছে ফ্রম স্টেপ এরিয়া কত হচ্ছে ফ্রম স্টেপ এরিয়া হ্যাঁ ফ্রম স্টেপ এরিয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট স্টেপ এরিয়া ঠিক আছে রাইট ক্লিক দ্য পোলার বাটন এন্ড চুজ সেটিংস পোলারে গেলাম সেটিংসে গেলাম in the polar angle increment the angle 90 দেয়াই আছে and in the polar angle measurement area check in absolute ঠিক আছে click the polar tracking button on আছে and enter okay start the line command and activate endpoint ও snap ওটা আমার আগে থেকে অন আছে endpoint line command টা start করলাম and pick a point at the lower end of the left jump line এটা হচ্ছে এটা কোনটা কোনটা এই যে এটা বুঝছি তো জ্যাম লাইন মানে কি জানি না move the cursor to 270 degree and type 2 feet 270 হচ্ছে নিচের দিকে আর 2 feet টাইপ করতে হবে 2 feet দিলাম press enter to end the line command করলাম start offset command and enter modify তে offset থাকে and আর enter দিতে বলছে 1'6 দিলাম enter offset this new vertical line to the left এটাকে left এ নিতে হবে নিলাম press enter twice and enter 6 feet 6 feet offset this new line to the right a line ke right e nilam and press enter to end the offset command enter erase the original vertical line এটাকে মুছতে হবে মুছে দিলাম তারপর কি বলছে draw a line from the lower end points of this two new lines এদের end point এর এখান দিয়ে লাইন করতে হবে তারপর বলছে start the line command start করলাম click the temporary tracking button and temporary tracking button পাওয়াই যায় না আর end point ও snap button ওটা তো আছে click on the outside endpoint of the left jump line এই যে এখানে আগেরটাই move the cursor to the left along the wall 3 and enter 3 cursor के बामे निये 3 दिए enter क्या बात है सही है move the crosshair arrow from the wall এটারে নিচে নিয়ে 2 দিয়ে 2 দিয়ে enter তারপর ওকে ডানে নিয়ে 3:6 enter তারপর select the perpendicular o snap ও আমার পারপেন্ডিকুলার সিলেক্ট করাই আছে এটা ও স্ন্যাপে পাওয়া যায় and move the মানে এখানে এটারে লাগাতে হবে আর কিচ্ছু না আমার পারপেন্ডিকুলার আগে থেকে সিলেক্ট করা ছিল 7 পর্যন্ত হয়ে গেল এবার হচ্ছে 8 use view zoom preview zoom in the back step সোজা কথা 8 নাম্বার যেটা বলছে এই জায়গায় যেতে বলছে গেলাম start the line command and click the temporary tracking point on the temporary tracking point পাওয়াই যায় না খুঁজছি আমি select the end point or snap and pick the upper end of the left jump line pick করলাম hold the cursor to the left and enter 12 cursor ke left e niye 12 দিলাম কি হলো এটা
হ্যাঁ একটু পজ কর। টিকাটুলির মোড়ে একটা হল রয়েছে, আমার খুব ইচ্ছা এই হলটায় যাবে একবার। যাই হোক, স্টার্ট দ্য লাইন কমান্ড। লাইন কমান্ড স্টার্ট করলাম। টিকাটুলির মোড়ে একটা হল রয়েছে। ক্লিক দ্য টেম্পোরারি ট্র্যাকিং বাটন, যা পাওয়াই যাবে না। সিলেক্ট দ্য এন্ড পয়েন্ট ও স্ন্যাপ এন্ড পিক দ্য আপার লেন্থ অফ, মানে সোজা কথায় কইছে এই লাইনটা। বলছে কার্সরকে বামে নিয়ে 12 দিয়ে এন্টার নিলাম, বামে দিলাম 12 দিয়ে, দিলাম একটা এন্টার। তারপর হোল্ড দ্য ক্রস হেয়ার কার্সর ডাইরেক্টলি অ্যাবভ দ্য বিগিনিং অফ দ্য লাইন অ্যান্ড এন্টার 2 ফিট, মানে এটার উপরের দিকে নিয়ে 2 ফিট এন্টার। ঠিক আছে, তারপর কার্সরকে ডানের দিকে নিয়ে কম্বোসার রাইটে নিয়ে এন্টার 5 ফিট দিলাম, এন্টার। তারপর বলছে কি সিলেক্ট দ্য পারপেন্ডিকুলার রোস্টার এন্ড মুভ দ্য কার্সর আউটসাইড দ্য লাইন। এই যে পারপেন্ডিকুলারের এখানে বসছে, যেখানে পারপেন্ডিকুলার আইকন অ্যাপিয়ার হবে ক্লিক করো, করলাম আর এন্টার দিয়ে লাইন কমান্ড শেষ করলাম, সোজা জিনিস। আবার কি বলছে রিপিট স্টেপ 7 প্রসিডিউর টু ড্র দ্য threshold at the back step with same dimension। তো 7 নম্বরে যা যা করছিলাম তাই করি। সবার আগে লাইন কমান্ড স্টার্ট করছিলাম, এটারে ধরছিলাম, তারপর বামে নিছিলাম, বামে নিয়ে 3 দিয়ে এন্টার দিছিলাম, তারপর এটারে উপরে নিয়ে 2 দিয়ে এন্টার দিছিলাম। কি এটার আর ভালো লাগে না, লাইন কমান্ড স্টার্ট করছিলাম, এটারে বামে নিছিলাম, বামে নিয়ে 3 দিয়ে এন্টার দিছিলাম, 3 দিয়ে এন্টার দেওয়ার পর এটাকে উপরে নিয়ে 2 দিয়ে এন্টার, তারপর ডান পাশে নিয়ে 3 ফিট 6 দিয়ে এন্টার, তারপর এখানে পারপেন্ডিকুলারে লাগাই দেওয়া, দিলাম, শেষ। 10 হয়ে গেল। Use with zoom in right sliding window area। ও এখন শুধু কাজ হচ্ছে এতটুকুর, এতটুকু। জুম ইন, হ্যাঁ স্টার্ট দ্য লাইন কমান্ড, 12 নম্বরে লাইন কমান্ড স্টার্ট করলাম। ক্লিক দ্য টেম্পোরারি ট্র্যাকিং পয়েন্ট, যা পাওয়াই জানা, and the intent was number। Click on the outside end point of the upper jam line। আশা করে রাখি এটাই। Move the cursor upward, এক সেকেন্ড, ঠিক আছে, jam line। Move the cursor upward direction or along the wall and enter 3। 3 দিয়ে enter। Move the cursor from the right এ নিয়ে enter 2 দিয়ে enter। ডানওয়ার্ড এ নিয়ে 7, 7 feet 6 enter। তারপর বলছে পারপেন্ডিকুলার রো স্ন্যাপে নিয়ে আবার পারপেন্ডিকুলারে লাগায়, এন্টার। center to end the line command। এই তো হয়েছে। view zoom previous to view the floor plan, ঠিক আছে। তারপর ড্রতে গিয়ে সার্কেলে গিয়ে সেন্টার রেডিয়াস অপশন। একটু পজ কর, আমি একটু শেষ করি 12 নম্বর কমান্ড। তারপর বলছে ড্রতে গিয়ে সার্কেলে গিয়ে সার্কেল সার্কেল সেন্টার রেডিয়াস এই অপশন নিলাম। Pick a point in the middle of the large room of the cabin, করলাম। আর এখানে বলছে 5 ফিট, এন্টার, ঠিক আছে। বলছে স্টার্ট, তারপর কি বলছে স্টার্ট মুভ ফ্রম দ্য মডিফাই টুলবার। মডিফাই থেকে মুভ কোনো, হ্যাঁ মুভ আসছে,
select the circle, press enter, কি বলছে click the quadrant ও snap button, ও snap এর settings এ যাই, quadrant select করাই আছে, okay, and select the circle somewhere near its bottom extremity, এখানে সিলেক্ট করলাম, turn off the polar tracking and select the endpoint o snap, endpoint o snap করতে হচ্ছে, ঠিক আছে, polar tracking পরে অফ করবেন, pick the bottom lower corner of the cabin, এখানে বলছে, ঠিক আছে, তারপর বলছে কি ট্রিম স্টার্ট করতে, মডিফাই থেকে গেলাম ট্রিমে, পজ কর। তারপর বলছে ট্রিম কমান্ড স্টার্ট করতে, স্টার্ট তো করলাম, তারপর বলছে সিলেক্ট দ্য টু আউটসাইড ওয়ালস অন দ্য ফার রাইট, এই দুটোকে ইয়ে করলাম and press enter. Select the portion of the circle that is inside the cabin and press enter. চলে গেল, press enter. Start the offset command, modify থেকে offset, offset command নিলাম, offset the semicircle, modify থেকে offset নিছি তো একবার নি, offset নিলাম, offset the semicircle, offset the semicircle to the inside and offset নেওয়ার পর 6 দেওয়া দরকার ছিল, press enter, save your drawing. হয়ে গেছে, চিত্রের সাথে মিলেও গেছে, তাহলে মিলায় দেখ, শেষ। যা অটোক্যাড শেষ, অটোক্যাডে আসার আগে সিজিপিএ 4 পেয়ে যাবো সবাই। পজ কর।